So friends, today we shall discuss about the drift velocity. Why the students are so much worried about this drift velocity? ପିଲାମାନେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ସାର୍ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଭେଲୋସିଟି ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ। ସୋ ମୁଁ ଆଜି ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଭେଲୋସିଟି ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଭେଲୋସିଟି ସେମିତି କିଛି କଷ୍ଟ ପାଠ ନୁହେଁ, ବହୁତ ସହଜ ପାଠ। ତମେ ଦେଖ, ଖାଲି ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଭେଲୋସିଟିର ମିନିଂଟା କ'ଣ। ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଭେଲୋସିଟି ମାନେ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ ତାହେଲେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଜିଟିଭ ଟର୍ମିନାଲ ଆଡ଼କୁ ୱିଥ୍ ସମ୍ ଭେଲୋସିଟି ସେମାନେ ମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଭେଲୋସିଟିକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଭେଲୋସିଟି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ବୁଝ। ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଦ ଭେଲୋସିଟି ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆର୍ ଡ୍ରିଫ୍ଟେଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ପଜିଟିଭ ଟର୍ମିନାଲ ଅଣ୍ଡର ଦ ଆକ୍ସନ ଅଫ୍ ଦ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଦେଲେ, ଜାଣିଛେ ଆମେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭିତରେ ଦେयर ଆର୍ ସୋ ନମ୍ବର ଅଫ୍ फ्री इलेक्ट्रॉन अच्छी गोटे कंडक्टर जदि नवा इफ वी आर टेकिंग ए कंडक्टर है देयर आर सेवरल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 cubic centimeter सॉरी 1 cubic meter देयर आर 10 to the 26 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो से जति हमें सेठी गोटे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करे, इफ वी आर मेंटेनिंग ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स द इलेक्ट्रॉन आर मूविंग को पटको ना डेफिनेटली दे आर मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। ताले से जो टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल को जो वेलोसिटी से मूव करेंगे ताले सेटा ही हमरो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आ किछि नाही। बुझि परलो नहीं? सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होच कोन ना जेतोला गोटे कंडक्टर रे इफ वी आर अप्लाइंग सम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव साइड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल विथ सम वेलोसिटी। दैट वेलोसिटी और द सम टोटल ऑफ दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आउ तर देखि दियो, देखो the velocity with which the free electron are drifted toward the positive terminal under the action of the applied electric field is called the drift velocity। देखो पिलाने जदि हम देखिबा जे हमें गोटे कंडक्टर नउचे, जनरली ए गुड कंडक्टर इज हैविंग लार्ज नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन, जार बहुत गुडे फ्री इलेक्ट्रॉन अछि, ताको हमें गोटे गुड कंडक्टर कहबा। ताले से फ्री इलेक्ट्रॉन को गोटे साइड आउट साइड मूव करिया चाहिए आम से गोटे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करिया पड़िबो। दैट पोटेंशियल डिफरेंस मन के नवा बी मन के पोटेंशियल डिफरेंस सिंबल लेले ताले से जो पोटेंशियल डिफरेंस जतला मेंटेन करबा डेफिनेटली द इलेक्ट्रॉन आर हैविंग नेगेटिव चार्ज, समस्त जानचोंती। ताले से नेगेटिव चार्ज जतला से रहूची इलेक्ट्रॉन रो से पॉजिटिव साइड को केते मेंटेन मूव करबो। जदि पॉजिटिव साइड रे हायर पोटेंशियल रहबो, जनरली द फ्री इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल साइड टू दैट ऑफ द higher potential side. That means the positive side is having always higher potential. So the electron are moving from negative side. That means the free electron are moving toward the positive terminal by the action of electric field. हेलो ताले सेही जगह रे कोन हुए ना जेतोले इलेक्ट्रॉन गुडी को मूव करंती ताले दे आर कोलाइडिंग विथ ईच अदर, परस्पर सहित निश्चय धक्का खाउथिबे। ताले से समय जेतोले समान धक्का खांती तांगर इनिशियल वेलोसिटी तापर वेलोसिटी हेलो there is a change in the velocity at every moment of time। बुझलो नहीं? प्रत्येक मोमेंट तांगर कोन हुई ना किछि चेंजेस आसुताय वेलोसिटी रे। ताले आमी जदि नबा गोटे कंडक्टर इज हैविंग लेंथ जदि तार लेंथ रगन l नबा, इफ b is the potential difference, b is the potential difference and l is the length of the conductor, l is length of बुझो एल को हमें लेंथ ऑफ द कंडक्टर नेले ताले सेही जगह रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसीबो ना सेही जगह हमर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू -v बाय l। एटा मन रखो, एटा हमु दरकार पड़िबो हला। ताले -v बाय l मन रखो जेतले वी आर मेंटेनिंग ए पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड ए कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन मूविंग बाय द एक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। बुझो पॉजिटिव टर्मिनल सामने मूव कले ताले पॉजिटिव टर्मिनल जेतले मूव कले they are moving with some force है ना नहीं। let that force कितने वो ना F is equal to minus E is the charge of an electron हला and this E is the applied electric field। बुझो ताले E वैल्यू जदि हमें E रो वैल्यू जदि एठी पकेबा ताले ये कोन जो minus E into minus B by L, so it becomes कितने ना EB by L। बुझो ताले F केते आसी गेला ना F आसी गेला EB by ml। ताले F हला EB by ml। Always when the electron are moving from one point to the another point, they have some acceleration. So that acceleration is
से एक्सेलरेशन टा केते हबो ना a f इज इक्वल टू ma सो हमें एपटे eb बाय m ने के एपटे हर देले ताले ml मन रखो ए जो eb बाय ml एटा हम बहुत जगह रे दरकार पड़िबो तो मन रखो a इज इक्वल टू केते असला eb बाय ml ठीक अछि आपरे हम डिस्कशन करबा जेतो हम इनिशियल वेलोसिटी हम प्रत्येक जदि हम वेलोसिटी कथा चिंता करबा माने करो डिफरेंट देयर आर several number of electrons are present inside a conductor so if they have the initial velocity u1 u2 u3 up to un then ताकर average velocity केते आसीबो as they are moving here and there by if we are not applying any current then average velocity definitely will be zero काहे हम जेतोल जे potential difference maintain करिने that means they are not moving from one point to the another है ना ठीक अछि एटिकल बे दोछि त मन रख ए पॉइंट को हमहु दरकार पड़िबो तो जेतोला हमें देखिले द इलेक्ट्रॉन आर हैविंग डिफरेंट वेलोसिटीज so net velocity that means u is equal to u1 plus u2 plus u3 plus this plus un by n that is equal to 0 काहे कि 0 नेले now without any action or without applying any potential difference between the conductor between the two ends of the conductor electron are not moving from one point to the another if we are applying some potential difference that means the electron are moving from lower potential toward the higher potential okay so in this connection u will be 0 again net average velocity is 0 now we are discussing if they have the or we applied some potential difference that means what will happen if we are maintaining the potential difference definitely there will be some thermal agitation by which the electron are moving inside the conductor from here and there that means towards the positive terminal if they are moving towards the positive terminal definitely collide with each other so at every moment what will happen their velocities will changes okay their velocity will change so between two time intervals or between two collisions if we are taking the time intervals that means tau 1 tau 2 tau 3 tau 4 that is tau n these are the time interval between the collisions as they are moving here and there definitely they will collide with each other जेतो इलेक्ट्रॉन गुडी को एपट सेपट हे मूव करचोंदी निहाती कोन हबो तांको भीतर परस्पर भीतर धक्का हेबे काहेकि ना से माने मूव कोला वाले गोटे इलेक्ट्रॉन आ गोटे इलेक्ट्रॉन से तांकर किछि डायरेक्शन नै they are moving toward positive so they collide with each other by which there will definitely some velocity changes or definitely there will be some time interval between the two collisions so if we are applying this velocity that means v is equal to u plus at that means the final velocity of the electron will be according to this u plus at so if there are several electrons are present so if we are considering this velocity so it becomes the v1 is equal to u1 plus at1 okay as here we are taking this t as tau so it becomes a tau1 okay so v2 will be u2 plus a tau2 v3 equal to u3 plus a tau3 in this manner vn will be un plus a tau n okay these are the velocity of the different electrons now if we are summing or if we are adding all these velocity what will become the net velocity that means v is equal to v1 plus v2 plus v3 plus there's vn okay so now we are adding this all velocities what will we find that so it will become u1 plus a tau1 plus u2 plus a tau2 लिखे दूसरी ठीक है plus dash plus un plus a tau n okay if we are taking the average velocity that means we have to divide n here that means we have to divide n here that means the average velocity of electrons so it will become what u1 taking all u's that means the initial velocities to 1 point dash plus un okay by n plus a I'm taking tau common tau1 tau2 plus dash tau n by n okay it becomes like this because u1 u2 u3 I'm taking in one side with n divided by n
Similarly, a tau 1, a tau 2, a tau 3. This is also one side and take a divide 1. As you know, when there is no potential difference, this is 0, that will it become 0. So we find out a tau 1, tau 2 up to tau n, we are taking only tau. That means the time period by n. So we are getting V is equal to this. Now I am erasing these things. ଆଉ କିଛି ଇକ୍ୱେସନ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଟିକେ ଇକ୍ୱେସନ ଅଧିକ ଅଛି ବୋଲି ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି କଷ୍ଟ ଇକ୍ୱେସନ ନାହିଁ ଯେହେତୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଇକ୍ୱେସନ ନାହିଁ ଆମେ ଇଜିଲି କରିପାରିବା ସୋ ଆମେ ପାଇଲେ କ'ଣ v is equal to a tau by capital N ସମ୍ ବୁକ୍ସ ରେ କ'ଣ ଅଛି ସ୍ମଲ୍ n ବି ଅଛି ତ ମୁଁ ନେଇଗଲି a tau n ହେଲା ଯେହେତୁ tau n by n এটা tau ହେଇଗଲା କାହିଁକି ନା ଏ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ एवरेज ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେବା ଆଉ n ରହିବ ନାହିଁ ସୋ ଇଟ बिकम्स a into tau सो एवरेज जो आम आसले इथे टाउ रहीगला सो ए टाउ हेगला ताले ए जगह हम कोन नैथिले गोटे इक्वेशन मन रखो EV by ml सो EV by ml into tau so V is equal to how much EV by ml into tau this is our drift velocity the equation for drift velocity so एटा बहुत इजी अछि सेमति किछि कष्ट नाही जे तुम माने एते उरी होचो हला ड्रिफ्ट वेलोसिटी कोन ना कहिबो जेते इलेक्ट्रॉन गुडी को गोटे कंडक्टर भीतर अछंदी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड ए कंडक्टर केतले मूव करिवे हमें गोटे पोटेंशियल डिफरेंस जति मेंटेन करबा and पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करबा as the charge of the electron is negative definitely they will move towards the positive terminal हमें जब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करिया definitely the positive terminal is having higher potential so the electron are moving from lower potential side to that of the higher potential side as we know the in 1 cubic meter conductor there are 10 to the 26 number of free electrons are present so when they are moving from one side to another side definitely they will collide with each other because of rush so सेमन जो collide करिवे ताल सेठी निहाती कोन हबो किछ velocity परिवर्तन आसीबो we are finding out that velocity nothing else so till we are maintaining the potential difference the electron are moving from one side to the another side okay this is our drift velocity कोन ना जेतोले हम गोटे पोटेंशियल डिफरेंस गोटे कंडक्टर भीतर मेंटेन करछे ताले से इलेक्ट्रॉन गुडी को लोअर पोटेंशियल साइड टू द हायर पोटेंशियल साइड को मूव करछंती with some velocity the sum total of this velocity is called your drift velocity okay it is very important for tomorrow's examination so go through it and try to clear your doubt